தேடி செட் பண்ணுறதை காட்டியும் எங்கள் ரோல் இருக்கட்டும், படிக்கல் 1 டவுனு, சுமங்கில் இருக்கட்டும், அண்ட் கேப்டன் இருக்கட்டும், படிக்கல் அதுக்கப்புறம் ரிசர்வ் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும், ரவீந்திர ஜடேஜா இருக்கட்டும், அக்சர் பட்டேல் பேனா அக்சர் இருக்கட்டும், குல்தீப் யாதவ், சிராஜ் இருக்கட்டும், ஹர்ஷிக்கு பதிலாக நான் ஜஸ்பீட் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். கிருஷ்ணாவுக்கு பதிலாக ஆகாஷ் தீபா, நிதிஷ்குமாரா, ஹர்ஷித் ராணா, ஆகாஷ் தீப், ஆகாஷ் தீப் யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, we have 3 item, fast medium, right arm fast medium, slow left unorthodox bowler, ஒரு slow orthodox bowler, ஒரு slow orthodox bowler, left hand batsman, off spinner, right hand bats, leg spinner. ஓகே, இதான் நம்மளோட லைனப், டெஸ்ட் லைனப். எனக்கு தெரிஞ்சது தான். ஓகே, சரி, இதை யூஸ் பண்ணுறேன். சேவ் பண்ணிட்டேன். இனிமேல் சேவ் தான். ஓகே, இப்போ சவுத் ஆஃப்ரிக்கா டவுன் பண்ணியா? சவுத் ஆஃப்ரிக்கா லைனப் செக் பண்ணிக்கிறேன். டெஸ்ட் லைனப். போமா கேப்டன். ஓகே, டீன் எலங்கர், கேகேகன் பீட்டர்சன். அவங்க பால ரிக்கல்டன் எடுக்கலான்னு இருக்கேன். கேசவ் மகாராஜ். ஓகே, ரைட்ராஜ். நாட்ரேஜ் எல்லாம் கிடையாது. நாட்ரேஜுக்கு பதிலாக தான் கெயில் வீரையன் வந்தார். ஸோ நாட்ரேஜுக்கு பதிலாக கெயில் வீரையன் வந்து ஒரு விக்கெட் கீப்பர். அவங்க வேணாம். முத்துசுவாமி ஏதோ நேமில் வந்துச்சு. முத்துசுவாமி அவங்க பேர் மறந்துட்டேன். முத்துசுவாமி, சாரி, முத்துசுவாமியா அவங்க நேமு? முத்துசுவாமி. அப்போ டவுன்லோட் பண்ண நினைக்கிறேன். பாருங்க, இதில் பர்வீஸே இல்லை. இதை அப்டேட் பண்ண போல இருக்குது டீமை. ரியான் ரிக்கல்டனுக்காக, கோட்டிஸுக்காக, டிகாக்கு, ரிக்கல்டனு, ரிலீஸோ உண்டு, ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்டப்ஸ் உண்டு. ஓகே, சைமன் ஹார்மர் உண்டு வந்தற்காக. ஓகே, அப்டேட் பண்ண முடியுமா? கரண்ட் டீமோட ஆப்ஷன் play with the best on team with its identity. ஒரு டீமை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். பெஸ்ட் டீமாக வரும் நம்புகிறேன். நம்பிக்கை அதானே எல்லாம். டெஸ்ட் ஈடன் கார்டனா? ஒரு நல்ல ஜடேஜெல்லாம் எடுத்து பிடிச்சிருக்கீங்க. இந்த ஈடன் கார்டனு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. நாளைக்கு மார்னிங் 7 o'clock. ரைட் ஆர்ம் லெக் ஸ்பின்னரா? டெவில்டு பர்வேஸு, டிவால்ட் பர்வேஸ், டம்பா போமா, டோனி டிசாரோ, ட்ரஸ்டன் ஸ்டாப்ஸ், சபீரா ஹம்ஷா, ஐடன் மார்க்ரம் உண்டு, பரவாயில்ல. கார்பின் போஷ், மார்க்கோ ஜோன்சன், சீனுரன் முத்துசுவாமி, வான் மோல்டர் ஆல்சோ, கெயில் வீரையன். அவங்க தான் விக்கெட் கீப்பர். அப்போ ரேன் ரிக்கல்டன் எடுக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹசிகா ரபாடா, கேசவ் மகாராஜ், சைமன் ஹாமர். ஒரு டீம் டவுன்லோட் ஆக எவ்வளோ நேரம் எடுத்து? ரொம்ப ஸ்லோவாக டவுன்லோட் ஆகுது. நெட்ஒர்க் அந்தளவு லோவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கமான் திஸ் இஸ் படிக்கல். கேஎல் ராகுல் ஓப்பனிங்கு, சாய் சுதர்ஷன் பிளேயிங் 11 இல்லையா, 16.
எத்தனை பேட்ஸ்மேன் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க? ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன், லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன். எப்பா அக்சர் பட்டேல் லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன், லெஃப்ட் ஆர்ம் ஆஃப் ஸ்பின்னர் பவுலர். ரைட் ஆர்ம் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன், ரைட் ஆர்ம் மீடியம் ஃபாஸ்ட் பவுலர் நிதிஷ்குமார் ரெட்டி. என்னது எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டேன்னா டவுன்லோட் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். இன்னும் ஒரு ஐட்டம் பேலன்ஸ் பெண்டிங் ஜெரோல் ரிசர்வ் பண்ணிட்டு ஃபைனலி ரிசர்வ் பண்ணிட்டு பார்க்கலாம். நாளைக்கு வருவாங்க நம்பிக்கை இருக்கிறது ரிசர்வ் பண்ணிட்டு விளாடுவாங்கன்னு. மொத்தம் 3 விக்கெட் கீப்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேக்கப் விக்கெட் கீப்பர் கேஎல் ராகுல். பேட்டர் டு நெக்ஸ்ட். எப்போ டவுன்லோட் முடிப்பா? இது முன்னாடி டவுன்லோட் போட்டிருக்கலாம். அது ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் கேமை. ஃபைனலி டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. லாஸ்ட்டாக எனக்கு தெரிஞ்சு இந்தியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கா மேட்ச்சு தான் ஃபைனலாக நம்ம டவுன்லோட் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் எந்த லைவும் கிடையாது. ஆப்சண்ட் தான். ஓகே, வென்ஸ்டே சவுத் ஆஃப்ரிக்கா லைன் டெஸ்ட் ஆன்ட்டாங்களே. ஹென்ரிச் கிளாசன் கிடையாது. அவங்களுக்கு போல தான் கீகன் பீட்டர்சன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாலின் மல்டர், மார்க்கோ ஜேன்சன். ஓகே, கசிகாரை விட இவங்க நாட்ரேஜ் விட மாட்டேறாங்க. அவங்களுக்கு நாட்ரேஜுக்கு போல ஒரு நல்ல பவுலர் எடுத்துகிட்டு வரேன். ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர் நேம், அவங்க பேர் கார்வின் போஸ். என்னது கார்வின் போஸ் இல்லையா? சைமன் ஹாமர் இருக்கும். சைமன் ஹாமர் இருக்கட்டும். ஹென்ரிச் கிடையாதுப்பா, சாரி ஹென்ரிச். அவங்கள ரிமூவ் பண்ணுறேன். நாளைக்கு நீங்கள் வரலையும். அவங்களுக்கு பதிலாக ஹம்சா எடுப்போமா இல்லை ட்ரெஸ்டன் எடுப்போமா? இல்லை, ட்ரெஸ்டன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க லெவலு. ஸோ அதனால் நான் ட்ரெஸ்டன் ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கலை. அதுக்கு பதிலாக நான் ஹம்சா எடுத்துக்குவா. ஓகே, ஹம்சா எடுப்போம். விக்கெட் கீப்பர் ஹம்சாவை தூக்கிட்டேன்னா விக்கெட் கீப்பர் பொசிஷன் இவங்க நான் கொடுத்தேன். விக்கெட் கீப்பர் சாரி விக்கெட் கீப்பர் கேப்டன் இவர் தான் கேப்டன் மறுபடியும். இல்லை மல்டர்னு ஒருத்தவங்க பிளேயரே காணும். எனக்கு பிடிக்குமே. அப்புறம் கார்வின் போஸும் இல்லை. ஸோ 2 பேர் ஆட் பண்ணணும். மேனேஜ் ஸ்குவாட் ஆப்ஷன் ஆட் பிளேயர். ஒல்லி ரோபின்சன்டா. கார்வின் போஸ் CCE. என் கண்ணு கொஞ்சம் சிஏ கிடைக்காது போல இருக்க. ஈஸியாக எடுத்துடலாம் நினச்சேன். நேம் எவ்வளோ நேரம்? யானா WI வருமா? WIA கிடையாது. தவறான பேரை தேடிட்டனும். அவங்க SRHக்கு தான் விளாண்டாங்க. SRHல வைத்து என்ன கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். 1 minute
team SRH. Sunrisers Hyderabad. வந்துருச்சு. டிரைவிஸ் ஹெட்டு நம்ம தேடுற பையன் இதில் தான் இருப்பான்னு நம்புகிறேன். இல்லையா? இதில் இல்லைன்ட்டாங்க. தப்பாக பேர் நான் கெஸ் பண்ணிட்டனோ? தப்பாக ஃபஸ்ட்டே இருந்துச்சு, மறுபடியும் முதல்ல இருந்தா. வந்து கிடச்சிட்டாரு. அப்பா, வேன் மல்லர் இருக்காருப்பா. இதுதான் இவ்வளோ நேரம் தேடணும். சரி, ஓ டெஸ்ட் ஆடாச்சே. இருக்கிற பிளேயர் தான் இவ்வளோ நேரம் தேடனா. ஐயோ கண்ணு வலிக்குது. இப்போயாச்சும் ஒழுங்காக நான் சூஸ் பண்ணுவோம். சே, டெஸ்ட் லைனப் மறந்துட்டேன். போய் நான் வேற ஒரு பிளேயரை தேட போய் அது வேற ஒரு பிளேயராக போயிடுச்சு. டிஃபால்ட்டை தான் விட்டுருண்ணா, விளங்கிடும். நல்லா கெஸ் பண்ணியிருக்கேன். இவ்வளோலாம் தேவையில்லாத அணி தான் போடிங்க கொண்டு இருந்தேன்னா. சரி, மறுபடியும் போகிறேன். ஆப்ஷன் ஆட் பிளேயர் ஆர்எஸ். உங்கள் பேர் என்ன? டிவால்ட்டு தானே? டி வச்சுக்கிறேன். ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒரே வழி, நேம். கடைசி வரையும் விளையாட போகிறதில்ல போல இருக்கு. பேரை தேடிட்டே விட போகிறேன். டிவால்ட் பெரிஸ். இன்னும் ரூம் பிளேயர்ஸா? யாரை எடுக்கலாம்? அவன் சாரிப்பா, உங்களை ரிமூவ் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் வேற 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 கிரால்ட் கொட்டிஸ் உங்களையும் ரிமூவ் பண்ணுவா. வேணாம், நீங்கள் இருங்க. ஆப்ஷன் ஆட். இப்போ மறுபடியும் முதல்ல இருந்து தினேஷ் சண்டிமல். ஃபில்டர் நேம். ஆனால் இதில் ரொம்ப ஃப்ளோர் கம்மி. இவங்களெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ஓகே, ஓரளவு நல்ல லைன் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுவோம். டீன் எல்கர் வருவாரா வர மாட்டாரா? எல்கர் பதில் தான் டிவால்ட் பெரிஸ் எடுத்துருக்காங்களே. ஓப்பனிங் எல்கர் எடுத்துடுறேன். சாரி எல்கர், மன்னிச்சிருங்க. அங்களுக்கு பதிலாக ஒரு நல்ல ரிசல்ட்னு கூப்பிடுவோம். அவங்க நல்லா விளாடுவாங்க, நம்பிக்கை இருக்குது. பெரிஸ் வந்து யாருக்கு பதிலாக பெரிஸ் எடுத்துக்கலான்னா ஐடியா மறக்க தான் உண்டு.
சாரி ரிக்கல்டன். இவங்களே ஓப்பனிங் இறங்கட்டும். இது நம்ம பிளேயிங் 11ஆகவே இருக்கட்டும். ஓகே, இது நம்மளோட டான் பேட்ஸ்மேனே இருக்கட்டும். மார்க்கோ ஜென்சன், கர்ட் போஷ், இவங்க 2 பேரும் ஓப்பனிங் இருக்கட்டும். அம்மா பிரதர் விக்கெட், இவங்க 2 பேரும் இருக்கட்டும். அம்மா ஓகே, ஓரளவு டீம் கொஞ்சம் இது பண்ணி தான் வச்சுருக்கேன். டெய்லிஸ் என்னால் முடிஞ்ச அளவு ஓரளவுக்காக இதை ரெடி பண்ணி நல்லா விளையாட போவோம். இவ்வளோ நேரம் சும்மா விளையாண்டுட்டு இருந்தேன்னா கஷ்டம். ப்ரிப்பேரிங் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டேன். மொதல் டெஸ்ட்டு, ஐயோ 2வது டெஸ்ட் மிஸ் பண்ணிட்டேனே. 2வது டெஸ்ட் டேட்டே மறந்துட்டேன், எனக்கு நினைப்பே இல்லை. சரி, இதில் ஒரு டேட் இருக்கட்டும், அதில் ஒரு டேட் இருக்கட்டும், எப்படி நடந்துட்டு போட்டோம். அவ்வளோ நேரம் கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணதில் எனக்கு இதை மட்டும் மறந்துட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ப்ளே மேட்ச் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி இந்தியா விசஸ் சவுத் ஆஃப்ரிக்கான்னு அந்த இந்தியாவோட ஸ்குவாடை பார்த்துட்டேனே. அதில் போய் எடிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மிஸ்டேக்னா மிஸ்டேக்கு, அப்படி ஒரு மிஸ்டேக்கா? ஐயோ நல்ல வேலை, இந்த இந்தியா தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கணும். இந்த இந்தியா தான் இருந்திருப்பேன். இருந்தாலும் கொஞ்சம் போய் பார்த்து வந்துடுறேன் மேனேஜ்மெண்ட்ஸு. யூனிஃபார்ம் ஓகே, லைனப் டெஸ்ட்டு எஸ் லைனப் தான். யூனிஃபார்ம் ஓகே, இனிமேல் உள்ளே போகலாம். விளையாட போகிறேன். டைட்டில் கொடுத்துருக்கலாம் இந்தியா சவுத் ஆஃப்ரிக்கானே, கஷ்டம்னே போச்சு. ப்ளே மேட்ச். இந்தியா எவ்வளோ போகிறா? யாரா இந்த இந்தியாவை கொண்டு வந்தது? ஏய், நான் இந்த இந்தியாவை எடுத்துகிட்டு பார்க்கடா. அடா பாவீங்களா, இந்த இந்தியாவை எடுத்து வந்துருக்கேன். இவ்வளோ நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணனே, இந்த இந்தியாவை எடுக்க தான் இவ்வளோ நேரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணனா. ஐயோ ஆடா பாவி, இது பழைய டீம் எடுத்து வந்திருக்கனே. என்னத்த சொல்ல, நான் அப்போ யோசித்தேன் தவறான டீம் சூஸ் பண்ணிட்டேன். மறுபடியும் தவறு. ஓ
சூஸ் பண்ணி வச்சாங்களா? அடாச்சே, என் டீம் வச்சே. இது எனக்கு பிடிச்ச ஆளை தூக்கி வச்சிருந்தேன். அதில் மறுபடியும் மாற்றுங்க. நிறைய பேர் ரிமூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது இதில். சாரிப்பா, என்னை மன்னிச்சிங்க. அவங்கள ரிமூவ் பண்ணுறேன், உங்களையும் ரிமூவ் பண்ணுறேன். உங்களை ரிமூவ் பண்ணக்கூடாதுன்னு நினச்சேன், இவங்களாம் ரிமூவ் பண்ண வைக்கிறாங்கப்பா. சே, ஓ சாரி பூவி, என் இதில் எப்படி இருப்பீங்க ஃபேஸில், அதனால் அவங்க எல்லோரையும் ரிமூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. மண்டையை இப்படி பிச்சு வைக்கிறாங்க. இந்த இந்தியா ஏன் வருது? நான் தான் அந்த இந்தியா வச்சுருக்கேன். அந்த இந்தியா ஹோஸ்ட் மாற மாட்டேது. ஏன் ஹோஸ்ட் மாற மாட்டேது? மறுபடியும் இதெல்லாம் எஃபெக்ட் இதுக்கு போடணும். டெஸ்ட்டு ஓகே, இது கிடையாது ஜி. அவங்களுக்கு பதிலாக ஓப்பனிங் இறங்க போகிறது யசஸ்வி தான். கிடையாதா? ஏன் அந்த இடத்துல மாற்ற முடியாதா? டூ டிசைனர் தான் டெலிட்டு எல்லாத்தையும் டெலிட் பண்ணிட்டேன். சரி, நம்மளோட இப்போ இந்த டூர் மேட்ச்சில் எனக்கு பிடிச்ச டீம் வந்தாலும் சரி தான். அதுவாக ஒரு டீம் எடுத்துருன்றா. இருக்கு நம்ம பிடிச்சி நம்ம டீம் தான் வந்திருக்கு, நம்ம டீம் தான் வந்திருக்கு. ஓகே, இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை. இவங்க கேப்டன் ஓகே கிடையாது. அவங்களுக்கு பதிலாக என்ன? ஓ சாரி, நம்ம டீம் வந்துருச்சு. எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. டெஸ்ட் லைனப் யூனிஃபார்ம், இந்த யூனிஃபார்ம் தான் அவங்களுக்கு. இந்த யூனிஃபார்மே இருக்கட்டும். ஒரு பிரளயமே வந்திருக்கு மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காட்டியும். எவ்வளோ இது அப்பா, ஃபைனலாக கேப்டன் மாறிட்டார். ஈடன் கார்டன் மேட்ச் செட்டிங்ஸ் 7 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாதா? சரி, 10 மணிக்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஹார்ட்லேயே இருக்கட்டும். டெஸ்ட்டு தான் மேட்ச் டைப்பு. மேட்ச் செட்டிங்ஸ் விக்கெட் கீப் R1 வைக்கலாம். ஓகே, இவங்களே இருக்கட்டும். எனேபிள்டு டிஃபால்ட் டைப்பு மழை சீசனால் ரெடியூஸ்டு வச்சுருவோம். சம்மரில் இருக்குது ஸ்ப்ரிங் சீசன்.
ஆட்டம் கலந்தது தான். ஸோ அதனால் ஸ்ப்ரிங் வைக்கிறேன். ஓகே, ஒரு மணி நேரம் இல்லை, அரை மணி நேரமாக வெறும் இது பண்ணி வச்சுருந்தேன். மேட்ச் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். வெறும் ½ நானும் மேட்ச்சை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஸ்டார்ட்டே பண்ணலை. ஃபைனலாக மேட்ச்சை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டேன். Good morning, everyone. You joined us for this match between India and South Africa. I've just been taking a look at conditions down in the middle, and the pitch has something for everyone, I think. Batting early might be the better option, but you'll need to see off the new ball movement. Well, the good news is we should start the match on time. The bad news is, looking at those clouds, we might not see a lot of cricket. Right call here, I'd say. Got to be a great chance for some cheap early wickets. Good bowling only. I have a strong bowling order. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. Welcome to this match between India and South Africa. சவுத் ஆஃப்ரிக்கா மியூசிக் போட்டு முடிச்சிட்டாங்க. நமக்கு மியூசிக் கிடையாதா? நான் காப்பிரைட் பிரச்சனை வருமா? நம்ம மியூசிக் போட மாட்டாங்க. ஃபைனலாக bowling போட வந்துட்டேன். போகிறாங்கய்யா. Finally I will come to bowling. Finally, I will come to bowling in my style. Okay, everything looks set up to get this match underway. I think the new ball will get movement, so the openers will need to be wary of it. அதே ஃபீல்டிங் செட்டப்பில் போடுவோம். ஃபீல்டிங் செட்டப் மாற்றாமல் நம்ம பிடிச்ச அதே செட்டப்பில் ஒரு ஸ்விங்கோட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். வெல்கம் பண்ணுவோம். Classic cover drive, but finds the fielder at cover. First ball, அற்புதமாக ஒரு bowling தொடங்கியது. பிடித்த பால் ஸ்விங் எதிர்பார்க்கிறேன். நல்ல ஸ்விங் எதிர்பார்க்கிறேன். Nice solid defensive shot. இந்த பால் நல்ல ஸ்விங் தான் எதிர்பார்த்தேன். பட் வேலைக்காக எதிர்பாராத ஒரு அவுட் ஸ்விங் ட்ரை பண்ணி quick onto that in the infield. இந்த வாட்டி விக்கெட் தான். I expecting this ball to get wicket. தேவையில்லை. நல்ல பால்ப்பா. எதிர்பார்க்கல. நல்ல ஸ்விங் தான் கிடைக்குது. பவுலிங் எடுத்தது நல்லா தான் இருக்குது. எப்பவுமே இயர்லி விக்கெட்ஸ் நம்ம கையில் தான். கேட்ச் விக்கெட். Doesn't carry. Everyone's gone up for that. They're confident about this one. ஐயோ கேட்சே விட்டுட்டாங்க. கேட்ச் டிராப். Trying to get the pressure on now. Great. கேட்ச் டிராப். ஐயோ எனக்கு கேரி ஆப்ஷன் வரலையே. வந்துச்சா? நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? கேட்ச் ட்ராப். ஃபஸ்ட்டு நான் விக்கெட்னு எதிர்பார்த்து போட்ட பால்யா. சே ஐயோ சார்
Jaisal first catch trap. All last ball to find the edge. It's Sorry, just a man, case of finding the same spot. Super நல்ல பால் தான் ஆனா edge but இது கிடைக்கலையே. Catch. Edged it. Peach of a ball. இந்த wicket. It's a very strong appeal here. Yes. That's the first wicket and just last ball. சரியான edge. First wicket Didn't time it and mid on with an சரியான easy catch. catch. Leading edge. Sir, இதெல்லாம் leading edgeல ஒரு catch. The batsman That's a making key the wicket. correct Not what you'd want so early in the innings, barely troubling the scorer. Sixth ball super. நல்ல ball. Outswing தான். A big opportunity here. They've done well in Captain recent weeks, Unforgettable, putting up some captain. solid scores. Should be coming in with some confidence already. Siraj coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble. See, around wicket over wicket போயிருக்கான். Lovely cover drive, but straight to extra cover. Oh, No ball. there you go. A no ball. Maybe just trying a little too hard. Just need to get more control back. Didn't keep the foot behind the line, just a slight tweak to the run-up will sort it out. எப்படி no ball? Fast. Oh, A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. சரி இந்த Not enough on it to entice a அந்த shot. ball தான் மிஸ் ஆகும் இந்த ball மிஸ் ஆகாது. Through the gap, great shot. Can't get that outside the ring field. நல்ல த்ரோ. சூப்பர். சரியா ஐயோ அவசரப்பட்டு இந்த பால் த்ரோ பண்ணிட்டனே. பரவாயில்ல நல்ல ஒரு த்ரோ தான். இயர்லியே ரிலீஸ் பண்ணப்பட்டது. Left alone and easily through to the keeper. Run out, run out. They've gone up, but I'm not sure what they're appealing for. Someone different now to bowl. That brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. It's a cover the silent cover shot. Over. South Africa are 1-2. Play. Bumrah play. ready to start from the pavilion end. Bumrah first maiden wicket எடுத்தாப்ல. நம்பிக்கையாக வந்து ஸ்விங் எதிர்பார்க்குறேன். ஐபிஎல்ல எத்தனை நாட்டி இந்த பிச்சில் பவுலிங் போட்டுருக்கீங்க. ஓ Collects that one simple as you like inside the ring. தேவையில்லாத ஒரு த்ரோ. ரெட்டி காருவா ரெட்டி தான். நிதிஷ்குமார் ரெட்டி காரு. ஓகே இந்த பால் நல்ல ஸ்விங் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓ Nice cut shot, but straight to gully. நல்லதான் இங்கே எதிர்பார்த்தாங்க பட் நோ மோர் விக்கெட். கம் ஆன் ஐ மோர் எக்ஸ்பிரஷன் மோர் வாண்ட் விக்கெட். Doesn't beat the infield. சூப்பர் ஃபீல்டிங். கேப்டனா கேப்டன் எடுத்திருந்தானா அதே மாட்டேன். இந்த டீமில் யார் யார் இருக்கானே தெரியாது கேப்டன் பண்ணுறது. ஸ்லோ பால் கணிச்சிட்டாங்க. ஸ்லோ பால் கணிக்கப்பட்டது. ஸோ ஸ்டோக் வைக்காது. சூப்பர். கொஞ்சம் பவர் காட்டுங்க. இன்னொரு த்ரோ பண்ணுங்க. ரெண்டுன்னு அசால்ட்டாக இருக்காங்க. லூஸ் பால் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்களா? இந்த லூஸ் பால் காரணம். Straight drive, mid-off will cut that one off. சூப்பர் பால். Bumrah bowled a tidy line that over. 1 for 4.
Immaculate timing there. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. எடுத்துருக்கணும் தான் மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. நல்ல ஒரு சூப்பரான ஆண்ட்ரை சாதாரண ஆண்ட்ரை ஷாட். That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Classic cover drive that finds the fielder at cover. சரியான கவர் டிரைவ். பேட்ஸ்மேன் வேற லெவலில் கட்டுறாரு. நான் ஒரு திறமசாலி என்கிறார். Nice solid defensive shot. Well, if they keep appealing like this, the umpire might have to sanction a warning. Warning-ஆ? On wicket 18. Oh, that's nice. Good defense. தம்பி அடுத்த தாட்டி மட்டுவாப்ல. இந்த தாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவார். ஐயோ உஷாராயிட்டாரே. Finds the fielder with that shot. 4 runs added in the over. South Africa are 1 for 8. Didn't like the look of that one and just ignored it. இங்க ஸ்விங் ஆயிருக்கலாம், அங்க போய் ஸ்விங் ஆகுது. Dug that out well. அவனை மிஸ் பண்ணாங்கன்னா ஸ்டெம்பை தூக்கிடுவேன். ஓ ப்ளே. Couldn't get it through the field. நல்ல ஒரு ப்ளே. ஸ்விங் எதிர்பார்க்குற ஸ்விங் இல்லைன்னா கேட்ச். Great shot through the gap. Perfect timing. ஷாட் எதிர்பார்த்தது தான். ஆனால் பட்டு நான் வேறு மாதிரி எதிர்பார்த்தேன். அது மிஸ்ஜட்ஜிங் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் நமக்கு பேட் லக். Straight to the fielder. That's the end of the over. 2 runs added. South Africa are 1 for 10. Siraj ready to start from the high court end. இந்த அடி மிஸ் ஆக மாட்டாரு. இவங்க விக்கெட் நம்ம கையில் தான். Now then, there's an appeal, but nothing of note really happened. சூப்பர் பால் தான். ஆனால் அவங்க நல்லா டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஏர்லி ஜம்ப் பண்ணி இது வேலைக்கு ஆகலையே. போலிங் ஆசைக்கு எடுத்து வந்தேன். போலிங் போடலாம், விக்கெட் எடுக்கலாம். ப்ளே அடிக்கிற ஸ்டார்ட் சூப்பராக இருக்குது. மிஸ்ஜட்ஜ்மெண்ட் பண்ண வைக்க முடியலையே. அவனே டெஸ்ட் மேட்ச்னா எனக்கு பிடிச்ச இந்த பவுலிங் ஸ்விங் தான் ஆசையே. Wicket. Huge appeal from in front and behind. Wicket. Why? What? I want the reason. Pitching leg போகும் நினைக்கிறேன். ரிவ்யூ வேணாம். ஏன்னா நான் பிச்சிங் தான் இருக்கும். எனக்கு தெரியுமே. ரிப்ளே வேணாம். மேட்ச் ரிவ்யூ பிக் கை சொல்லிக்குமே. நல்ல டிசிஷன் தான் எனக்கு தெரியும். ஆனால் நான் பால் போடுறது அப்படி எவ்வளோ கேப் இருக்கு. சே நல்ல பால் தான். பட்டு கட் ஷாட். Head over the ball. Great shot. That's racing well. நல்லா விளாண்டாங்க. இந்த பால் வேஸ்ட் நல்லா விளாண்டு விட்டாரு. நல்ல விட்டு கிடைச்சிருச்சு. அழகா அடிச்சிட்டாங்க. தேர்ட் பாயிண்ட்ல யாருமே இல்லையா. Siraj bowled well that over.
எஸ் ரியலி நல்ல bowling தான். அவங்கள்ட்ட இருந்து சரியான bowling எதிர்பார்க்கல. நல்ல bowling சூப்பராக பண்ணாங்க. அதுவும் அந்த LBW ஸ்விங்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. ஓ A little bit of wobble on that one. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. ஸ்விங் ஆகுது, நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிட்டதுதான். பால் நல்ல ஸ்விங் ஆகுது. Lovely cover drive, but straight to extra cover. இப்போ மட்டும் 2 ரன் விட மாட்டாங்க. லைட்டாக அப்படி பேட்டை எடுத்தா தெரிஞ்சிருக்கும், தூக்கியிருப்பேன். கமான் கமான். Oh, wicket! Caught the inside edge off a good length. Massive appeal from the bowler and fielders. Didn't see or hit anything live. Perhaps the faintest of mix. I like Captain Gali. Wow, brilliant reactions and what a catch. Sarana catch. Disappointed. Super catch. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone of this quality. Super catch. They'll be looking to play in what we call the V early on. Straight bats, keeping the elbow bent and upright, and then look to expand the shot making as they settle in. Super catch in the catch. Lovely. Oh. இதுதான் அந்த விக்கெட் பால். ஸ்லோ மோஷனில் நம்ம பார்ப்போம், டீவியேஷனில். அண்ணாம இந்த ஸ்விங்கு இன்ஸ்விங்கு வா சைன் சைடு அழகாக இருந்துச்சு பாருங்க. வா வேறு லெவலு. வா இன்சைட் வச்சு போல்ட் ஆயிரு கண்டது சரியானது. அழகாக ஒருத்த கையில் அழகாக ரிசர்வ் பண்ணிட்டு கேரி பண்ணிட்டார். ரொம்ப நல்ல ஃபீல்டிங்லாம் நல்லா ஃபீல்டிங் பண்ணார். சூப்பர் நல்ல ஸ்விங் அது. சே சரியான ஸ்விங் எதிரே இருக்கல. Left alone and easily through to the keeper. Oh. Didn't like the look of that one and just ignored it. End of the over, just one off it. South Africa are 2 for 15. சரியான இன்சிங் பால் அது வேறு லெவலு. அந்த விக்கெட் பாலும் இந்த பால் தான் ப்ளூ கலர் தான் ஹைலைட்டு. நல்ல ஸ்விங்கு உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்குறேங்க. அதே ஸ்விங்கு உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்குறேன். கேட்சு சே இன்னும் கொஞ்சம் எதிர்பார்க்குறேன் உங்கள்கிட்ட. Come on, get more wickets. Really? Ooh! Wow, how did that miss? சரியானது எப்படி மிஸ் ஆச்சு? சரியான பால். சூப்பர். ஷா என்ன மாதிரி இதே தான் மேட்சில் ரியல் சரியான ஒரு ஸ்விங்கு. யோ மேட்ச்சு வேறு லெவல் பவுலிங் மட்டும் செம்மையாக இருக்கும். சூப்பரு. என்ன மாதிரி பவுலிங் போடுறது சூப்பராக பிடிக்கும் எனக்கு கிறிஸ்மஸில். அதுவும் ரெட் பாலில் அந்த பால் விக்கெட்டாக இருக்கலாம். சே நல்ல பாலு பட் நோ ரிவார்ட். ஓ classic cover drive but finds the fielder at cover. சாரி மன்னிச்சிருங்க. ஐடன் மார்க்கம் நல்ல ஸ்விங் எதிர்பார்க்குறேன் உங்கள்கிட்ட. அவங்க நல்லா ப்ளே பண்ணுறாங்க. South Africa absorbing the pressure well from the bowlers. நாங்கள் தான் ப்ரெஷர் போட்டிருக்கோம். வேறு லெவல் பால். அங்கே வேறு எல்லா பாலும் வேரியேஷன் இருக்குது. ஆனால் என்ன ஸ்டெம்பில் தான் விழல. Bumrah ready to start from the pavilion. வந்துட்டேன். அட்டாக் அப்படி தான் இருக்கணும். இன்னும் 2 விக்கெட் இல்லை 3 விக்கெட் எடுக்கிறோம். 10 விக்கெட் ஹால் பண்ணுவோம். விக்கெட் It's a very strong appeal here. விக்கெட் கட்டணும். ரீசன் ஒய் வாட் ரீசன்? இந்த தவறா? கேட்டிருக்கணுமோ? தவறான டிசிஷன் எடுத்துட்டேனா?
ஏய் விக்கெட்யா நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனே. ஏன் ரீப்ளே எல்லாம் போட்டு கட்டினாங்க? ரன் அவுட்டுக்கா இல்லை நான் விக்கெட் கேட்கலன்னு சொல்லி காட்டுறாங்களா எனக்கு தெரியலையே. பிச்சிங் அவுட் சைட் ஆஃப், இம்பேக்ட் அவுட் சைட் ஆஃப். அதானே பார்த்தேன். இதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை, சம்மந்தமே இல்லை. ஓகே ஓகே, லெக் பைஸு சம்மந்தமே இல்லாமல் லெக் பைஸ். கேட்ச் பையா. ஏய் விக்கெட்யா, முடிச்சிட்டாயா? முடிச்சிட்டாரு. நல்ல ரிவ்யூ. அந்த ரிவ்யூ எடுக்கல, இருந்தாலும் ஒரு டவுட் இருந்துச்சு நம்ம போடுறதுக்கு. ஸ்டெம்புக்கு போடுறது, ஸ்டெம்புக்கு போடுறது மட்டும் அடிச்சிடுறாங்க. இது ஸ்டெம்பு போகலன்னா தெரிஞ்சு அழகாக பேடில் வாங்கிடுது, இன்சைட் எஜ் ஆகிறது. கமோன். ஏய் சூப்பர். அவசரப்படக்கூடாது. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. மார்க்கம் ப்ரெஷரை ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காரு. 7 பால் பிடிச்சி அப்படியே கண்ட்ரோலாக வச்சுருக்கேன். இந்த பால் விட்டுருவான்னு நினைக்கிறேன். எப்போ அது நினச்சேன் நினச்சிட்டு இருக்கிறப்பதான் They've gone up, but I'm not sure what they're appealing for. Straight drive, mid-off, we'll cut that one off. ஃபஸ்ட்டு 10 ஓவர் நல்ல வச்சிருக்காங்க. வேற லெவல் போலிங்கப்பா. என்ன அது? ரன் அவுட். ஐயோ இந்த த்ரோ மட்டும் கரெக்டாக பண்ணியிருந்தோம்னா ரன் அவுட் எடுத்துருக்கலாம். மற்ற நோட்டு nice solid defensive shot. கட்ட போடுற 2 ரன் ஓடிட்டாங்களா? அதே ஷாட் nicely. ஃபைன் லெக்காக ஷார்ட் லெக்காக வைக்கணும் போல இருக்கு. கமான், நல்ல லெக் சைடு போடுறேன், அடிக்கிற மாதிரி போட்டு கொடுக்குறேன். ரன் அவுட். விக்கெட். Well, if they keep appealing like this, the umpire might have to sanction the ball. ட்ரை பண்ணாப்ல, ஒரு விக்கெட் கிடைச்சிருக்கலாம். ஏய் தேவ். Good work there on the boundary. Good running, keeping the scoreboard ticking over. South Africa are 2 for 24. First 10 overs சூப்பரா போச்சு. அடுத்த 10 ஓவர் யார் எடுத்து வருவாங்க? ஆகாஷ் தீபியும் குல்தீப் யாதவையும். The right armour is coming into the attack from the pavilion end. ஆகாஷ் தீப் இந்த 10 ஓவர் எப்படி போகுது? ஃபர்ஸ்ட் 10 ஓவர் 24 ரன்ஸ் 2 விக்கெட்ஸ் எடுத்துட்டு அந்த குரூப். இந்த குரூப் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பால் 2 no ball. Sweetly hit down the ground. They'll be hard pressed to stop it. First ball no ball. நிறுத்தனே அப்படியே போடுச்சு. நின்னுட்டனே ஃபர்ஸ்ட் கிளிக் பண்ணனும். He'll be பண்ணனும். aiming full and straight. ஃபர்ஸ்ட் பாலே பாலே இல்லாம 5 ரன். Didn't like the look of that one and just ignored it. Okay ji, புரிஞ்சிட்டு. வாரம் இந்த பால் விக்கெட். Left alone and easily through to the keeper. Oh, that's nice. Good defense. இதை லீவ் பண்ண மாட்டாங்களே. இதை லீவ் பண்ணாதான் ஆஃப் ஸ்டம்ப் தட்டி விட்டுறலாம்னு பார்க்குறேன். இதை லீவ் பண்ணுறது வாய்ப்பு இல்லை. Catch. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Come on, யாராச்சும் போங்க. கேஎல் ராஸ். Sometimes you just got to stop and admire batting like that. ரெண்டுமே ஜர்க்கான Gets onto the front foot early. Well timed. 4 runs. சூப்பர் ஷாட் ஆனா கேப்ல நல்ல பால்.
Dazorzi has already got the big shot away this over. Now they can just focus on playing the next ball on its merits. Dazorzi misfield பாருங்க. பால் கையில பிடிங்க. இது ஒரு ரீட்ரெயின் போட்டு காட்டுவாங்க. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. 9 runs added there. South Africa are 2 for 33. Quick onto that in the infield. Good footwork behind the stumps, taking it cleanly. No interest though from the batter. No runs coming off. South Africa are now 2 for 30. Deep, ready to start from the pavilion end. Doesn't beat the infield. Dug that out well. Picks the gap perfectly. Deep, kept it tight. Are now 2 for 34. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Great shot through the gap. Perfect time. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. Edged it. Peach of a ball. They've gone up here. Oh. Yes. Leg spinner markaram gali. Wow, brilliant reactions and what a catch. That's the third wicket down, not happy walking off the field, and there's a real feeling of disappointment. New batter will probably look to work the singles early on and settle in. Level in the ball. Leg spinner வந்து எதிர்பார்த்தது தான். வேற லெவல் டர்னு. அந்த ரிலீஸ்லேருந்து அந்த பிச்சிங்கு அங்கே ஒரு லெக் டர்ன் ஆனிச்சு. அல்ல டர்னு வேற லெவலு. சூப்பர் கேட்ச். அந்த இடத்துல பால் பிச்சான அடுத்த சைடு அப்படியே டர்ன் ஆனிச்சு. லெக் ஸ்டம்ப் மிடிலுக்கு வந்து சரியான கேட்ச். அங்கே தான் ரிசர்வ் பண்ணிட்டு
இதோட 2 கேட்ச் ஆசம் கேட்சை பிடிச்சிருக்காரு. ஆர் லெவல் ஜி, நீங்கள் தான். சூப்பர் விக்கெட், ஒரு நல்ல ஒரு கம்பேக்கான விக்கெட். Collects that one simple as you like inside the ring. Yadav didn't give away much and bagged a wicket with that great delivery. Super over wicket-oda Akadeep நல்ல ஒரு கம்பேக் போட்டாங்க. சூப்பரான ஒரு நல்ல ஸ்பெல். அதே மாதிரி ஸ்பெல் on that ball. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. That miss ஆகாது. Oh, couldn't get it through the field. சரியான த்ரோ, அடிச்சு அடி அப்படி யாரு கிட்ட. Hey, slow ball. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. உண்மையிலே சரியான ஸ்லோ பால் அது, எதிர்பார்க்கல. ஓடு ஃபீல்டிங் பாஸ், சரியான ஃபீல்டிங். ஆனால் அங்கே ஒரு ரன் அவுட் ஓடி இருக்காங்க. த்ரோ பண்ணியிருந்துருக்கலாம், த்ரோ பண்ணி ஒரு ரன் அவுட் எடுத்துருந்துருக்கலாம். அந்த வேகம் எனக்கு சோகம். Nicely played, perfect time. நல்ல ஒரு த்ரோப்பா, சரியான த்ரோ, லாங் லைன். Dazorzi watched it closely and let that go through to the keeper. ஓப்பன் நிற்கிறாரியா. ஃபஸ்ட்டு 15 ஓவர் முடிச்சிட்டோமா. ட்ரிங்க்ஸ் பிரேக்கை தண்ணி கொண்டாந்தாங்க. இன்னும் 15 ஓவர்ஸ் கம்பல்சரி. 15 ஓவர்ஸ் சூப்பராக ஸ்பெல்லில் போட்டு முடிச்சிருக்கேன். கேட்ச் பை. Lovely cover drive but straight to extra cover. கவர் டிரைவே கிடையாது. சரி, நீங்கள் கவரில் ஷார்ட் அடிச்சாலும் கவர் ட்ரைன்னு சொல்லிட்டீங்க, ஏற்றுக்கணும். லோ அண்ட் Can't get that outside the ring field. நல்ல ஒரு விக்கெட் எதிர்பார்க்குறேன் இந்த பிச்சில். ஐயோ, அந்த பால் தான் எதிர்பார்த்தேன். அந்த பால் நல்ல ஒரு டேன் எதிர்பார்த்தேன் இங்கே. Left alone and easily through to the keeper. தொட மாட்டாங்கப்பா, தொட்டா நல்லா இருக்கும். Didn't like the look of that one and just ignored it. சரி, இந்த பால் கம்பல்சரி விளையாடுவாங்க. Finds the fielder with that shot. End of a quiet over. For 41. எல்லா பாலும் ஸ்டெம்புக்கே வந்திருக்காது. ஒன்று குத்தி அங்கிட்டு போவோம், இங்கிட்டு போவோம், அங்கிட்டு போவோம். அந்த செகண்ட் பால் தான் ஆஃப் ஸ்டெம்ப் வந்திருக்கு. Ready to start from the pavilion. மற்றபடி ஸ்டெம்புக்கே பாலிங் பால் அது. அவ்வளோதான், அவ்வளோதான். Glanced away but finds short fine leg. Well, if they keep appealing like this, the umpire might have to sanction a warning. ஸ்பின்னரே ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இப்போ தான் ஃபாஸ்ட் பாலர் ஃபேஸ் பண்ண வராங்க. ஓவர் த்ரோவா, நல்ல வேலை இந்த ஒரு ஆள் இருந்தாங்க. ஓவர் த்ரோ த்ரோ பண்ணாதே அப்படிங்கிறாங்க. உஷாராக இருந்துக்கோ. தவறான எண்டாக இருக்கக்கூடாது. நல்ல எண்டு, கருவன த்ரோ. சூப்பர் ப்ளே. Nicely. Three off the over. South Africa are 3 for 44. ஒரு கூகுளி எதிர்பார்க்கிறேன். Driven on the onside, but straight to mid wicket. எதிர்பார்க்கலையா? அந்த கூகுளி விளாண்டுட்டாங்க. சாரி,
Disorasi. Oh, that's great commitment by the fielder. அது வேற ஃபாஸ்ட் பால் எடுத்து வரவா விக்கெட் ஃபீல்டிங் பாஸ் ப்ளே பண்ணுறாங்க நம்ம ப்ளே பண்ண விடவே கூடாது அவங்கள This is a big appeal. அது எப்படி விக்கெட் ஆகும் பாஸ் ஓவர் போட்டாலும் நடிக்க மாட்டேன் என்று கங்கணம் கட்டியிருக்கிறார் கூகுளில் ட்ரை பண்ணுறேன் Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Accurate bowling, just the one off. South Africa are 3 for 45. பாருங்க இந்த ஓவரில் ஒரே ஒரு விக்கெட் தான் வந்திருக்கு What a way to start the over. இன்சைட் எட்ஜ் ஃபைனல் சரியான ஸ்விங் The trudge back to the pavilion, a disappointing display in the end for someone with such skill. This goes down as a fail. Coming into bat has performed well the last few matches. We'll hope to continue this form. ரீப்ளே கம்பல்சரி ரீப்ளே பார்த்தே ஆகணும் இந்த இடத்துல அந்த சவுண்டை கேட்கணும் அந்த சத்தம் அந்த சவுண்டு இன்சைட் எட்ஜ் சவுண்ட் அந்த ஸ்டெம்ப் சவுண்டு அந்த பாருங்க பக்கி கொஞ்சம் இன்ச்சு தானே கீழே விழுந்திருக்கலாம்ல அந்த மேலே இருந்து கீழே விழுறமே வைக்கல அடுத்த ஆட்டியாச்சும் அந்த ஸ்டெம்பை கீழே விழுறமே வைக்கணும் இருந்தாலும் ட்ரீம் கிரிக்கெட்டாக இருந்தால் ஸ்டெம்புகள் சிதற போயிருக்கும் இல்லைன்னா 19 இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும் நல்ல அப்படியே சாலிடாக இருக்குது அந்த ஸ்டெம்ப் கீழே விழ மாட்டுது இன்னும் பவர் வேணும் போல இருக்குது பவுலிங்கில் ஸ்டெம்பை கீழே விழ வைக்க நார்மல் ரிப்ளேல பாபு சூப்பர் பால் நல்ல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே நல்ல ஒரு ஸ்விங்கோட ஸ்டார்ட் பண்ணி இது எப்படி மிஸ் பண்ண நல்ல ஒரு பால் A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. இது எப்படி மிஸ் ஆனுச்சு மறுபடியும் ஒரு மிஸ் இன்சிங் வீட்டில் கட்டி சரியா ஆஃப் ஸ்டம்ப் தட்டிட்டு போயிருக்கணுமே மறுபடியும் ஒரு மிஸ்ஸு Nicely played, perfect time. Nothing really wrong with that ball. Got on fine la pochu or boundary. Found the gap to get that one to the boundary. A good contest here at the moment, 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Nice, solid defensive shot. End of a superb over, taking a wicket and not allowing them to rotate the strike. Misses everything. Straight to the fielder. இந்த மட்டும் மிஸ் ஆக மாட்டேதே இதை டக்குனு ஸ்ட்ரைட் பால் போடணும்னு தோணுது அப்போ தான் ஸ்விங் ஆகிடுது இதாகிடுது எதிர்பார்க்குறதப்ப அந்த பால் நடக்க மாட்டேது எதிர்பாராதப்ப சரியாக அந்த பால் ஃபிட் ஆகுது Picks the gap. ஏன் நீங்கள் வந்துட்டீங்க நீங்கள் தான் த்ரோ பண்ணிருக்கலாம் ஒரு ரன் கிடையாது சிங்கிள் ஃபைனலி 50 கம்ஸ் அப்புறம் 20th ஓவரில் 50 வந்துடுச்சு Dug that out well. End of another tidy over. Deep, ready to start from the pavilion end. உங்கள் காம்போ எடுத்துவோம் அடுத்த காம்போ எடுத்து வருவோம் ரெண்டுமே லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர் தான்
Jadeja, the left armer, is coming into Left the armer attack தான். from the pavilion end. ஜடேஜா வச்சு ஒரு bowling போடுவோம். முதல் பாலே ஒரு half turn-ஓட ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இந்த காம்போ என்ன பண்ண பார்ப்போம். அந்த காம்போ 2 விக்கெட் அழகாக எடுத்துச்சு. இந்த காம்போ 2 விக்கெட் எடுத்துட்டு போயிட்டு கேட்ச் பை. ஷாட். Lovely sound off the bat. Beats the infield and maybe 4. You can't find the நல்ல ஒரு கேப். Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing it. பவுண்டரி கொடுத்தது எதுக்கு? விக்கெட்டுக்கு தான் சொல்லுங்க. விக்கெட் எடுங்க ஜி. அவ்வளோதான். இந்த ஸ்பெல்லோட முதல் பாலே முடிகிறது. 4 ரன்னோட முடிக்கிறோம். இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேட்ச் ஆகிருக்கும். இந்த ஃபோர்ஸ் இல்லை. End of the over, not many coming from it. 5 runs. For 55. நல்ல ஒரு பிளேல லெஃப்ட் சைடு சூப்பராக. அக்ஷர் பட்டேல் ஆன் சதன் எண்டா கோர்ட் என்ட்ரி நினைக்கிறேன். கோர்ட் என்ட்ரி. ஓ, Cuts it away, but finds the man just behind point. ஓ ஏன்னு சவுண்டு தான் ஒரு தவிர விக்கெட் எடுக்க மாட்டேறேன். கமோன், 1 pitch கேட்ச் ஆச்சு பிடிங்க. அடுத்த ஸ்பெல்லு வருது. 2 பேரும் பயங்கர மாதம் வச்சுருக்கேன். இப்படி எனர்ஜியை ஃபுல்லாக்கிட்டு வருவாங்க. Oh, that's nice. Good defence. இந்த பால் தான் நான் விக்கெட்டுக்கு எதிர்பார்த்தேன். அதை போய் டிஃபெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. Times that shot to perfection. கேப்டன் த்ரோ பண்ணுங்க. கேப்டன் 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 கேப்டன். Good stop. Probably managed to prevent 4 runs. What a lovely Captain shot. பண்ணீங்க. Really good timing. Race to the boundary. Pulled மறுபடியும் away and into the gap. இந்த வாட்டி Could be ஓடி 4 தரேன். more. இந்த வாட்டி மிஸ் பண்ணக்கூடாது. 8 runs added there. அப்படியே Up 4 to 63. என்ன அவங்க என்ன நோக்கிருக்காங்க. அப்பா என்ன பேக் ஃபுட்டு. ஒரு ஸ்லெம்மிங் ஷாட்டு. நல்ல ஒரு பேக் ஃபுட் ட்ரை பண்ணாங்க. Didn't like the look of that one and just ignored it. Well, if they keep repeating like this, the umpire might have to sanction a warning. Glanced away, but fine, short fine leg. அவர் மேலே நினச்சியா விட்டுருவோம் போடுறேன்னு. அவர் தான் விட்டுவார். நான் விட மாட்டேன். பறந்தாலும் விட மாட்டேன். Played the wrong line and off they go. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket. A very frustrated batter heading back to the சூப்பர் pavilion. போல். With the fall of that Jan wicket, Mulder. the new batter makes their way out. இவங்கள தான் அவன்லாம் தேடிட்டு இருந்தேன். கைண்ட வச்சுட்டே தேடிட்டு இருந்தேன். சரியான பால். இதை மிஸ் பண்ணவே கூடாது. நல்ல ஒரு பால். பா, வேரியேஷனே இல்லாமல் ஒரு தூசரா வந்து இறங்கிடுச்சு பாரு மிடில் ஸ்டம்புக்கு. சரியான தூசரா. பா, ஸ்டெம்பு மட்டும் கீழே விழ மாட்டேது. எனக்கு ஆசையே ஸ்டெம்புங்க கீழே விழணும். ஸ்டெம்புங்க கீழே விழணும் தான் ஆசையே. பாட நல்லா டிஃபெண்ட் பண்ணாராம். மிஸ் பண்ணி டிஃபெண்டு. சரியான விக்கெட். தூசரால தான் போனார். Nice, solid defensive shot. Accurate bowling, just the one off. South Africa are 5 for 64.
அந்த பாலை மட்டும் தனியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா? வேறு லெவலில் 5th பால் இந்த எல்லோ கலர் எல்லோ ஃபார் ரீசன். This is the Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Big appeal. What's the umpire going to say? ஃபைனல் ஆளை வைக்கணுமா வேணாமா? வேணாம். அவன் ஒரு பால் அந்த சைடு போகிறதுக்கு ஒரு ஆளை வச்சு வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலைண்ணா. ஆனால் இந்த வெயிட் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல. சூப்பராக ஃபைனல் அடிக்க சரியாக விளாட்றாங்க, நல்லா விளாட்றாங்க. ஒரு தூசரா ட்ரை பண்ணுவோம். நல்ல ஒரு தூசரா தான். End of the over, the batter's pinned down at the moment. Jadeja ready to start from the pavilion end. Inside the line, pulled away, mid-wicket, cuts it off nicely. என்ன மாதிரி ஒரு தூசராவை போட்டு நட்டி விட்டாப்ல. ஐயாடா. Quick onto that in the infield. பிடிச்சடிங்க. Left alone and easily through to the keeper. that மிஸ் ஆகாது. சூப்பர். விக்கெட் இல்லாதமே இந்த பொஸ்க்குன்னு ஒரு விக்கெட் எடுத்தாரு பாருங்க, அதான் ஹைலைட். ஓய்யோ லிட்டில் பிட் ஒரு பவுன்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் நான் இதாக விக்கெட் எடுத்திருக்கேன். சே லிட்டில் பிட். ஸோ end of another tidy over. This is good pressure on both batters at the moment. ஜி வாங்க ஜி, அரௌண்ட் விக்கெட் போய் ரெடியாக இருந்துங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லிப் ரெடியாக இருந்துங்க, உங்களுக்கு கேட்ச் வரும். நல்ல பால் தான். சரி, இந்த அடிக்கு மிஸ் ஆகாது. சப்புன்னு போச்சு. இந்த அடி மிஸ்ஸுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. ஏய், இந்த ஷாட் அப்படியே அந்த பால் அப்படியே போகுது. ஆங்கிளை மாற்றி வச்சிடணும். இப்போ மாற்றுவாங்க மாட்டாங்க. Everyone's gone up for that. They're confident about this one. கேட்கக்கூடாதுயா, கேட்ச பிடிச்சிருக்கிறீங்க. இப்போ போய் அப்பீல் கேட்குறேன். பவுண்ட்ரி அது. ஓ விக்கெட் கீப்பர், உங்களை பாராட்டினே. கடைசி நேரத்தில் இப்படி ஒரு இது ஸ்லிப்பில் ஒரு கேட்ச் போச்சு, வேஸ்ட்டாக போச்சு. Mulder has already got the big shot away this over. Now they can just focus on playing the next ball on its merits. Lovely cover drive, but straight to extra cover. End of the over. Batting seems to be quite tough at present. You can feel the screws slowly turning in. கேரி பண்ணாமல் விட்டாச்சு. Outside edge. இதை பிடிச்சிருக்கலாம்ல ஜி, வேகமாக வந்து இதுமாதிரி கேட்ச் நிறையா வாட்டி எடுத்துருக்கோம். Trying to keep the pressure on now. Great ball last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. சே, ஏதாவது ஒரு விக்கெட் எடுத்துவான்னு பார்த்தா தம்பி ஜி ரன் அவுட் ஜி. அவ்வளோதான் ஜி. யான் மால்டர் கணிச்சிட்டாங்க டாப் ஸ்பின். இந்த அடி மிஸ் ஆக மாட்டீங்க, கன்ஃபார்மாக விக்கெட்டு. சே
Collects that one simple as you like, இவ்வளோ inside the லேட் ring. பண்ணுறாங்க. சரி இந்த வாட்டியாச்சும் எடுத்துரும். பால் இன்னும் கொஞ்சம் லேட் பண்ண வைப்போம். Accurate bowling, just the one off. South Africa are 5 for 70. Any variation of this bowling? Only one ball ஸ்டெம்புக்கு போட்டிருக்கேன். மற்றபடி எந்த பாலும் ஸ்டெம்புக்கே போடல. அப்புறம் எப்படி விக்கெட் எடுக்க முடியும்? Couldn't get it through the field. Super fielding. Come on. Catch. Yes. இங்க வாங்க. இப்படி நில்லுங்க. இப்படி போடுங்க. No, terrible shot. They've gone up, but I'm not sure what they're appealing for. சும்மா தான் கேட்டேன். டைம் பாஸ். அது விக்கெட்னு தெரியும். விக்கெட். Shot of beauty. Now then, there's an appeal, but nothing of note really happened. ரெண்டு பால் அப்படி இப்படி போட்டு விக்கெட் எடுத்து கேட்டலான் பாடா, கேட்ச் கொடுக்க மாட்டாங்க ஜி. Got that away nicely. நீங்க வெயிட் வராங்க. தேவ் Just perfection, magnificent shot. You just can't hit it any better than that. Racing away to the boundary. Patel bowled well that over. ஒரு 4 போச்சுங்க. நல்ல bowling போட்டாங்க. இது சூப்பர் பால். அடுத்த Can't get அடிக்கு that outside the ring field. அடுத்த அடி கம்பல்சரி விக்கெட் தான். இந்த அடி கணிச்சிட்டேன். அடுத்த அடி போல்ட் ஆகும். இது லெக் சைட் ட்ரை பண்ண மாட்டாங்க. இது லெக் சைட் ட்ரை பண்ணா போல்ட் ஆயிடுவாங்க. இப்படியே போட்டுட்டே இருந்து திடீர்னு ஒரு தூசராவை போட்டோம்னா விக்கெட் ஆயிடுவாங்க. ஐயோ நல்ல ஒரு தூசரா. Thought it had got past them, but a fantastic dive to ரெண்டு cut it வெளில off. போய் ஆஃப் ஸ்விங் போட்டு ஒரு தூசராவை போட்டேன். இருந்தாலும் ஸ்டெம்புக்கு போடாமல் விட்டேன். வருத்தமாக இருக்கு. ஒரு நல்ல ஒரு தூசரா ட்ரை பண்ணேன். கேட்ச் பையா. Lovely sound off the bat, beats the infield, maybe 4. What a great shot that was. Onto the front foot really quickly. No stopping that one. 4 runs added in the over. அப்படியே South அழகா வச்சாங்க. Africa சூப்பர் are பிளே அது 5 for ஆக்சுவலி. 78. நல்ல ஒரு பிளே. வரபாடா அப்படியே மிஸ்ஃபீல் பண்ணாமல் லைட்டாக டச் அவுட் பண்ண அப்படியுமா அதே மாதிரி பண்ணாங்க. Patel ready to start from the high court end. ஸ்டார்டிங் வித் தூசரா. Didn't like the look of that one and just ignored it. மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. தூசராவை டச் பண்ணலாம்ல. டச் பண்ணிட்டேன். அந்த பால் Finds the fielder with that shot. இந்த பால் டச் பண்ணிட்டு என்ன போகுதுன்னு அந்த பால் டச் பண்ணிங்கன்னா கேட்ச் ஆச்சு எடுத்துக்கலாம். டைமிங் மிஸ் பண்ணுறீங்க போங்க. லக்கி கொஞ்சம் ஃபார்ம் ஆகிட்டு இருக்காப்புல. 30 பால் ஃபேஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதுக்கு மேலே நிற்க வைக்கக்கூடாது. Left alone and easily through to the keeper. தூக்கிடுவோமா? ஏய் ஃப்ரண்ட்டில் டைவ் இப்படி போட்டிருக்கலாம்னு ஜி. கேட்ச் வச்சு வாங்கிருக்கலாம். டைவ் அப்படி போட்டிங்க. ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு இல்லை. என்னண்ணா? No runs coming off. South Africa are now 5 for 78. Okay. 30 over completed. Next. So that's the last ball of the session, and that'll be Lunch lunch. break out The end of time, a highly entertaining session. Some
லஞ்ச் பிரேக்கே விட்டாங்க பாப்பான்னு 11 மணி விட்டாங்க. ஸோ மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ஓவர் போடணுமா? ஆஃப்டர் லஞ்ச் I will move with Jaspreet and Siraj. Bumrah coming back into the attack has done well so far. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெல் சூப்பராக போட்டாங்க. அடுத்த ஸ்பெல் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஆஃப்டர் லஞ்ச் ஃபர்ஸ்ட் பால் டு வான் மால்டர். செகண்ட் செஷன். நல்ல ஒரு பால். அதை நான் இப்பயே ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். இந்த டீம் மிஸ் ஆகாம ப்ரோ. நோ மோர் மிஸ். திஸ் பால் விக்கெட். தம்பி த்ரோ வேணாம் தம்பி, அவசரப்பட வேணாம். அவசரப்பட்டாங்க நம்ம விளையாடும். நல்ல ஒரு அவுட் ஸ்விங்கே ட்ரை பண்ணுவோம். கன்ஃபார்மாக விக்கெட் எடுக்கும், மிஸ்ஸே ஆகாது. Oh, that's nice. Good defence. Well, if they keep appealing like this, the umpire might have to sanction a warning. Wow, that missed a lot. Everyone's gone up for that. They're confident about this one. நல்ல ஒரு பால். Nice, solid defensive shot. Everyone's gone up. Really confident appeal. நல்ல ஒரு ஸ்பெல்லு தான். ஊன் சவுண்ட் வருது. சிம்பிள் Bumrah will be happy with the work that over. 5 for 79. சிம்பிளாக ஒரு சிங்கிள் ஈஸியாக எடுத்துட்டாங்க. Overstepping, just a little too eager on that delivery. மாறாத ஒன்று. An effort ball and called for the front foot. At least they've got an extra ball to go for the wicket. Dug that out well. சவுண்டு மட்டும்தான் வருது தவிர இந்த ஆட்டு பிடிங்கி தள்ளிடுவோம். ஸ்டெம்புகள் செதற வெளில போறாரு இப்போ தலைவர். ப்ளீஸ். சைட் டிரைவ் சூப்பர். Sometimes you just got to stop and admire batting like Straight that. drive, நல்ல ஒரு Gets straight onto the drive. front foot early, well timed, 4 runs. நல்ல பால். ஆனால் நல்ல பிளே சொல்லணும். பால் மோசம் தான், ஆனால் ஸ்ட்ரைட் டிரைவ் சூப்பர் ஆசம். Gill, நல்ல I டாஸாக don't போச்சு. think will be too happy with their bowler at ஸ்லாட்டில் the வரும்போது moment. நல்லா அடிச்சிட்டாங்க. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a மிஸ் shot. ஆகக்கூடாது இந்த டீ. That's the end of the over and nicely bowled. Straight to the fielder. நல்ல ஒரு பால். தரத்துக்கு 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 தரத்தர 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 தரத்தர. ஐயோ ஸ்விங் என்ன நல்ல ஸ்விங். எதிர்பார்க்கிறேன் மிஸ் ஆகாது. நோ மோர் மிஸ். திஸ் டைம் டீ வில் கெட். அவங்க அந்த பேக்கப்பு ஃபைனல் ஆகிறதுதான் வருஷம். நல்ல த்ரோ. கேட்ச். Fine edge, beautiful ball. லீடிங் ஏஜ் தான். அவுட் சைட் ஏஜ் கொஞ்சம். Time to follow up after such a great delivery. leg Pitching it on a length is obviously the way to go. அந்த சைடு போச்சு. ஒரு நல்ல ஒரு பேட் லாக் நமக்கு. தம்பி மறுபடியும்
West, come on. 5 more wickets in 5 overs. Get match முடிக்கணும். Come on. This is shit. Alla throw. They've gone up, but I'm not sure what they're appealing for. Siraj ready to start from the high court end. Alla vella போட்டுருக்கேன். Left alone and easily through to the keeper. ஒரு டைம் மிஸ் பண்ணுவேன். அந்த டைம் ஸ்டெம்புகள் சிதற வெளில போவார் பாருங்கள். இப்போ இருக்கு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. இந்த ஒரு கேப்டன் வச்சுக்கிட்டு நான் படுறப்பட இருக்கு. கேட்ச் இது ஃபீல்டிங்கே பண்ண மாட்டாரு. அந்த இடத்துல இந்த 2 பவுண்டரி ஜடேஜாகிட்டேருந்து ஒன்றும் பண்ணல. அந்த போய் கிளிச்சுமே நின்றுட்டார். ஷாட் ஃபைனலி. Nice shot, straight to the bowler though, no run. Now then, there's an appeal, but nothing of note really happened. Gone, caught. என்ன ஒரு அவுட் ஸ்விங். அவர் டென்ஷன் ஆகிட்டு அடிச்சு தேவ் கையில் ஒரு கேட்ச். That's just outrageous. Well, a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled, and looked to be in trouble for most of the knock. Marco Jensen will come to middle. Oh, that's nice. Good defence. Well, if they keep appealing like this, the umpire might have to sanction the warning. First wicket அவர்தானா இந்த இன்னிங்ஸ்ல. Carry by. Driven on the onside, but straight to mid-wicket. Siraj finishes an excellent over and walks away with a well-earned wicket. சரியான பால். அந்த fourth ball மட்டும் தான் விக்கெட். அந்த green color. பும்ரா இன்னும் 3 விக்கெட்ஸ் எடுக்கணும். ட்ரை பண்ணுவோம். 3 more wickets. Get 5 wicket hauls in. உஷாராயிட்றாயா. இந்த பால் உஷாராயிக்கிறாங்க. ரன்னுட்டா தலைவன் இறங்கட்டுமே, சரிதம் படிக்கட்டுமே. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Awesome. நல்ல ஸ்விங் எதிர்பார்க்கிறேன் உங்கள்கிட்டேருந்து. Get more wicket. சூப்பர். அவன் பொஸ்ஸுன்னு விழுந்து அடுத்து இன்ஜுரின்னு போய்டுவார்னு நினைக்கிறேன். யான் ஹம்சா. Nice solid defensive shot. இவன் தான் மார்க்கோ ஜென்சன். ஓடி கீழே வந்து கை கால் உடைக்க போறீங்க. அவங்க எங்கே காலே கொடுக்கல. இங்கேருந்து பவுலிங் போடுறதாட்டி எங்கே போயிட்டு இங்கிட்டு வந்து இங்கிட்டு போயிட்டு அங்கிட்டு வந்து. எதுக்கு ஸ்பேம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒரே பவுலிங் போட்டு ஸ்பேம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அதனால் வேரியேஷன் இந்த இடத்துல ஒரு வேரியேஷன் காட்டியிருக்கோம். அது ரொம்ப பெரிய வேரியேஷன். End of a fine over, some very accurate bowling. ஏதாச்சும் ஸ்டெம்புக்கு போட்டிருக்கேண்ணா. ஒரு பாலும் ஸ்டெம்புக்கு போடலையா? ஸ்பெல் வேஸ்ட். ஸ்லோ பால். Good footwork behind the stumps, taking it cleanly. No interest though from the batter. அடிக்கலையே அந்த ஸ்லோ பால். அடிச்சிருந்தாலும் ஏதாச்சும் கேரியாச்சும் இருக்கலாம். விக்கெட். Everyone's gone up for that. They're confident about this one. Why? What reason? I won't reason immediately. Not out தான். Wicket missing. ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் ஆயிருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ். Big guy. Pitching outside of. Wicket in impact in line. Wicket missing. அதான் எவ்வளோ பெரிய பவுன்ஸு. அதான் க்ளீனாக தெரிஞ்சிச்சு. அதனால தான் நான் ரிவ்யூக்கு போகவில்லை. Picks the gap perfect.
நல்ல ஒரு ஸ்டார்ட். Pushed on the front foot and presented the full face of the bat. ஈஸியாக அடிச்சிட்டாங்க. Try for something a little bit different that last delivery. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Oh, that's great commitment by the fielder. Everyone's gone up. Really confident field. It was full and good night. Hit it well to pick up 4. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Dug that out well. They've gone up, but I'm not sure what they're appealing for. Bumrah ready to start from the pavilion end. Quick onto that in the infield. They've gone up here. Does very well to quickly get across to this one. Oh, that's nice. Good defence. End of the over, 1 off. South Africa are 6 for 95. Perfectly timed. Beautiful shot. Rocks onto the back foot and stabs the ball away. Fielders had no chance. Always difficult to focus after what happened last ball, but just got to stay positive and believe the wicket will come. Collects that one simple as you like, inside the ring. Glanced away, but finds short fine leg. Doesn't beat the infield. Didn't like the look of that one and just ignored it. End of the over, the batter's pinned down at the moment. A little bit of wobble on that ball. It's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot, though. Straight drive, mid-off, will cut that one off.
couldn't get it through the field. Can't get that outside the ring field. That's the over. South Africa are 6 for 100. Finds the fielder with that shot. Cuts it away, but finds the man just behind point. Dug that out well. Nice, solid defensive shot. Siraj kept it tight. Are now 6 for 100. Bumrah ready to start from the pavilion end. Yadav, left armour, is coming on to bowl from the pavilion end. Left alone and easily through to the keeper. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Lovely cover drive, but straight to extra cover. End of a quiet over. Now 6 for 100. No, 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 terrible shot. Drifting onto the legs and driven away. Lovely shot. Short and crunched away. Only had to ease back onto the back foot and put it away. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short and you'll get punished on this pitch. South Africa absorbing the pressure well from the bowlers. 6 for 104.
Oh, that's nice. Good defence. This is a big appeal. Edged and gone. That's an absolute beauty of a delivery. Fine catch as well. Wow, brilliant reactions and what a catch. They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. India might look to push up a bit in the field and keep the... pressure on the new batter. Straight to the fielder. End of the over, a maiden. 7 for 104. Cuts that off well in the infield. Picks the gap perfectly. I think that's called for the front foot. Not by much, but it doesn't matter. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder. Dug that out well. Nice, solid defensive shot. Deep, bowled a tidy line that over. Yadav ready to start from the pavilion end. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Over completed, and it's a maiden.
Didn't like the look of that one and just ignored it. No runs coming off. South Africa are now on 7 for 109. Left alone and easily through to the keeper. Oh, that's nice. Good defence. Well, if they keep appealing like this, the umpire might have to sanction a warning. End of the over, not many coming from it. Are now on 7 for 110. Got that away nicely. This is a big appeal. Bit of shape on the way through. Jansen happy just to watch it go by. Three more runs. South Africa are 7 for 113. Yadav ready to start from the pavilion end. They've gone up here. They've picked the gap. Perfect timing. Will need a direct hit. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Through the gap, great shot. Three runs added in that over. South Africa are 7 for 116. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Quick onto that in the infield.
Big appeal. What's the umpire going to say? The keeper has really gone up, as do the surrounding fielders. They seem convinced. Could be a review coming up. Oh, this could spell trouble. I'm not hearing anything on this. This could be trouble. Wasn't the best of reviews. Great call by the umpire, though. Nice, solid defensive shot. Collects that one simple as you like, inside the ring. End of the over, a maiden. 116. Jadeja comes back on, runs have slowed a bit, so they're a good option to bring on now. Inside the line, pulled away, mid-wicket, cuts it off nicely. Doesn't beat the infield. Misses everything. Pulled away, but straight to square leg. Onto that early, that could be four. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. I can just stand and admire that shot. End of the over, the batter's pinned down at the moment. Couldn't get it through the field. Sometimes you've just got to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, 4 runs. Can't get that outside the ring field. Edged it, peach of a ball. Over, South Africa are 7 for 127. Jadeja ready to start from the pavilion end. Finds the fielder with that shot. Oh, now that's a brilliant diving stop.
That's the over. South Africa are 7 for 127. Wow, that missed a lot. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Now a massive shot. End of the over. Batting seems to be quite tough at present. You can feel the screws slowly turning in. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Big appeal, what's the umpire going to say? Solid shots, going for 4. Really was an impressive shot. Good timing and driven through the covers. Gill, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. India managed to keep the batters quiet. 7 for 133. Cuts it away, but finds the man just behind point. Everyone's gone up for that. They're confident about this one. Well, if they keep appealing like this, the umpire might have to sanction the warning. That's the end of the over. 2 runs added. South Africa are 7 for 135. No, terrible shot. Lovely cover drive, but straight to extra cover. It was full, and good night. Hit it well to pick up 4. Just need to keep it simple, line and length. Around about that off stump will force a mistake. Shoulders, arms, and true to the wicketkeeper. Swept just wide of the fielder at 45. Some good aggression with some risk. Six runs added there. South Africa are 7 for 141. Patel ready to start from the high court end.
Didn't like the look of that one and just ignored it. Left alone and easily through to the keeper. Nice, solid defensive shot. Swept away, but finds the fielder. Maiden over, well bowled. Oh, great ball. 141. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Glanced away, but finds short fine leg. Good shot, a beauty. Bowler and slip cordon, very confident. Nicely played, perfect timing. You can't fault that shot. Nicely played. 4 runs all the way. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've always got to make them play on your terms. Edged, but it falls safe. Everyone's gone up. Really confident appeal. Now then, massive shout. Bowler seems convinced it was a good shout. It was definitely close. Might be worth a look. Pitching outside leg and the decision will stand. The end of the session, we've seen some great cricket so far.
Bumrah coming back on after a break. On to the front foot, super shot, should be four. That was a boundary the moment the ball left the bat. Timed to perfection. Tried for something a little bit different that last delivery. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Straight to the fielder. Everyone's gone up for that. They're confident about this one. Oh, that's nice. Good defence. 5 runs added in that over. South Africa are 7 for 150. Siraj ready to start from the high court end. Edged it, peach of a ball. Let's see if they can get the ball up into that slot as before. It's so crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. Drive straight down the ground. Mid-on will collect that though. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. Didn't like the look of that one and just ignored it. Fine edge, beautiful ball. Got to follow up that last delivery, found the edge but no reward, putting the pressure on the batter. Over. South Africa are 7 for 151. Glanced away, but fine, short, fine leg. Overstepping, just a little too eager on that delivery. Too straight and punched through the leg side, mid-wicket in pursuit. Well, you sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well-timed, and 4 runs. Getting nicely settled at the crease now, would have been very happy with that last shot. Maharaj watched it closely and let that go through to the keeper. Quick onto that in the infield.
Nice, solid defensive shot. Doesn't beat the infield. End of the over. Bumrah bowled well that over. 156. Lovely shot. Head over the ball, nice and compact for before. That showed great skill, lovely timing, and the boundary was the only place it was heading. It's a very strong appeal here. Bang! Bowled, just stunning bowling. Not a bad innings, was really starting to up the run rate, but cut short, a really important wicket to get at this stage of the match. New batter at the crease will look to set. இருக்கு இந்த ரஃப் சைடு எப்படி வெளில தெரியுது. ஒரு நல்ல ஒரு அவுட் ஸ்விங் தான் எதிர்பார்த்தது. நல்ல ஒரு அப்பா சைன் சைடு பால் பிச் ஆகி அப்படி பவுல் அந்த அவுட் ஸ்விங்கில் சரியான ஸ்விங்கில் விழுந்து விக்கெட். அப்பா என்ன மாதிரி பால் சுற்றுது. இந்த பாலோட வேரியேஷன் எவ்வளோ டீட்டெயிலிங் இருக்குது. ஒரு சைடு சைன் சைட், ஒரு சைடு ரஃப் சைட். அதுதான் காரணமே. அந்த இடத்துல வேற லெவலு ஒரு அவுட் ஸ்விங் எதிர்பார்த்தேன். வேற லெவலு. அப்பா இது என்ன போயிடுச்சு. Think quickly and get stuck into their work. Finds the fielder with that shot. இன்னும் ஒரு பிரேக் கொடுத்தாரு பாருங்க சிராஜ் தான். இந்த ஜூ செலிப்ரேஷன் தான். Well batted, 4 runs off the over. South Africa are 8 for 160. Green color ball. Bumrah ready to start from the pavilion end. Ah, that's nice. Good defence. A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot.
ஐயோ ரன் அவுட் மிஸ்ஸிங்க. எத்தனை வாட்டி ட்ரை பண்ணாலும் அந்த ரன் அவுட் வாய்ப்பே கிடைக்க மாட்டேங்குது. Cuts that off well in the infield. Drives straight down the ground. Mid-on will collect that though. End of the over. Batting seems to be quite tough at present. You can feel the screws slowly turning in. Dug that out well. Well, if they keep appealing like this, the umpire might have to sanction a warning. Nice shot, just flicked off the bat. let's say These are the sort of shots you just stand back and admire. Gets onto the back foot, rolls the wrist to keep control, and finds the boundary. Maharaj has already got the big shot away this over. Now they can just focus on playing the next ball on its merits. Easy single ஆயிடுச்சு பாருங்க. அழகான சிங்கிள், சூப்பரான சிங்கிள், அழகா ஓடிட்டாரு. Didn't like the look of that one and just ignored it. Can't get that outside the ring field. ஒரு இன்ச் கூட நவர மாட்டேன். நான் வந்து அப்படி இப்படி விக்கெட் எடுக்கலாம்னு பாருங்க. விக்கெட் வேலையே ஆகாது போல இருக்கு. Nice solid defensive shot. Now then, there's an appeal, but nothing of note really happened. Left alone and easily through to the keeper. Digs out the Yorker. Oh, யார்கிட்ட தான் ட்ரை பண்ணேன், பட் மிஸ் ஆயிடுச்சு. And out. Deep fine, had to run around a bit. They got to the drop of the ball and a great catch taken. Great work. Held their nerve while the ball's in the air and took a good catch. யார்கிட்ட ட்ரை பண்ண ஃபுல் டாஸ் ஆயிடுச்சு. அது நமக்கு விக்கெட். This innings just cut short before it really flourished. Looks like it would have been moving to a big score. Not to be. Coming in with some pressure on their shoulders. They've had a lean run of form the last few weeks, so will want to take their time a bit getting in. They've gone up here. Couldn't get it through the field. உள்ள ஸ்டம்ப் விடவே மாட்டாங்க. அவங்கள உள்ள இதா இருக்காங்க. ஸ்டம்ப் விடவே மாட்டாங்க. நானே எப்படியாவது ரிவர்ஸிங்க போட்டு விக்கெட் எடுக்கலாம்னு பார்த்தேன். பாரு அந்த ஷாட்லாம் அழகா ஆடுறாங்க. Just the one run off. South Africa on 9 for 167. Collects that one simple as you like, inside the ring. யாராவது பவுலிங் போடுறது யாராவது பவுலிங் போடுறதா வச்சுருக்கோம் தவிர நம்ம இதாக மாட்டேங்குது.
Straight drive போட்டாயா. எட்டி இடி மாரி எட்டி சவுண்டு மட்டும் பால் நவர மாட்டேங்குறாங்க. அவங்க அடிக்கிறதுக்கு பால் போக மாட்டேங்குறாங்க. They've gone up, but I'm not sure what they're appealing for. Bumrah ready to start from the pavilion end. Oh, now that's a brilliant diving stop. 15வது ஓவரை போட வந்திருக்கிறார் ஜஸ்பிரிட். நல்ல ஸ்விங் எதிர்பார்க்குறேன். தம்பிக்கிட்ட இருந்து ஸ்விங் ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு. Out. No, somehow it's missed everything. Well, if they keep appealing like this, the umpire might have to sanction a warning. Sanction போனுச்சியா? சரியான ஸ்விங். Straight drive, mid-off, will cut that one off. Glanced away, but finds short fine leg. It was full. மாத்தி விழுந்தது. Hit it well to pick up four. லெஃப்ட் சைடு போட்டேன். I don't feel there was too much wrong with that last delivery. Just need to keep getting the ball in the right spots, and the reward will come. Ah, that's nice. Good defence. End of the over. The batter's pinned down at the moment. 9 for 171. Dug that out well. என்ன லுக்கு தலைவன் இறங்கட்டுமா? சரிதம் பாடுகாதுமா? பேக்மா ஸ்டம்பிட்டு 70 ஓவர் எதிர்பார்க்கல. 70 ஓவர் போடுவேன்னு 70 ஓவர் போடுறேன். தம்பி லேண்ட் ஆகிட்டான் தம்பி. இதுக்கப்புறம் பொறுமையாக த்ரோ பண்ணி என்ன பிரச்சனை? அவன் தான் உள்ளே லேண்ட் ஆகிட்டாப்புல. Edged, what a delivery. என்ன ஒரு லுக்கு. ரெண்டுக்கும் வேடிக்கை பார்த்துருக்கீங்க. சென்டராக போயிட்டுருக்கேன். நீ பிடிக்கவா நான் பிடிக்கவான்னு அழகாக போயிட்டு போகுது. தரையோட தரையை ஒட்டிடுது. This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short and you'll get punished on this pitch. என்ன பண்றது? 5 runs in that over. South Africa on 9 for 176. Yadav back on now. ஃபைனல் விக்கெட் எடுக்க யாதவ் வந்திருக்கார். விக்கெட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. நானும் உடையாந்து போடுறேன். எவ்வளோ நேரம் ஆகி விக்கெட் கொடுக்க மாட்டாங்க பார்த்தீங்களா? Lovely bowling. Nice solid defensive shot. Highlight நம்ம ஃபீல்டிங்கே மாத்தாம வச்சிருந்து. Magical shot into the vacant fine leg position, and I don't think anyone will get to it. Everyone's gone up. Really confident appeal.
சாரி, நான் எது கத்துனேன்னு தெரில, எதுக்கு கற்றுக்கிட்டேன். Thought it had got past them, but a fantastic dive to cut it off. End of the over, just the one off it. South Africa on 9 for 177. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Could that be out? Looks like Final it. wicket, run out. Oh, Goodbye. great run out. Good ball. Fielding, final fielding. நல்ல த்ரோ. ஃபைனல் விக்கெட் ரன் அவுட்ல போச்சு. ஃபைனலி got it man, finally wicket got it. Saridam merdat mein gana, final wicket, fall down. That total just means the bowlers really have got to be on their game. Feels they really believe. ஃபைனலாக 178. அங்கே பாரு ஸ்கோரு 104+7. அதுக்கப்புறம் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் கிடச்சிச்சு பாரு, 56 ரன்னுக்கு ஒரு பார்ட்னர்ஷிப், 8 விக்கெட் பார்ட்னர்ஷிப். அதுக்கப்புறம் டக்குன்னு நின்றுச்சு. மிடில் ஆர்டர்லாம் நின்றுட்டாங்க. நம்மக்கிட்ட 15 ஓவர் போட்டது 27 runs. Just threw 3 for 27, pulled 2 for 12, 2 for 49, 1 for 27. Match in progress. ஓகே, நாளைக்கு சேர்க்கணுமா? இன்னைக்கு ஒரு 10 ஓவர் தான் இருக்குது. 10 ஓவர் பிடிச்சிட்டுமா? ஃப்ரெஷ்ஷாக நாளைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஐ புட் டுமாரோ வில் ஸ்டார்ட்.
Teams are coming out now. There's a modest lead on the scoreboard with the amount of time left in the batting available. They can make this into something really substantial. Dug that out well. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Nothing really wrong with that ball. Got onto the front foot and found the gap to get that onto the boundary. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Thin edge. double touch. Trying to get the pressure on now. Great ball. புது பால் எப்படி இருக்கு? Last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Doesn't beat the infield. End of the over. India are none for 6. Left arm medium bowlers coming into the attack from the pavilion end. Wow, that missed the lot. Slower outing. Lovely cover drive, but straight to extra cover. I don't think will be too happy with their bowler at the moment. Power and precision in that shot. What a lovely shot. Flown to the boundary. It's not the type of ball to be bowling. Back to that boundary. Having been hit with consecutive boundaries, I'm interested to see how they can bounce back with the ball. Shot, lengthens the ball, hits through the line. You just can't hit it any better than that. Beautiful delivery, no chance for the fielders. Smashed all over the park. I wonder if the captain will stick with them. Rabada ready to start from the high court end.
slapped away through cover points, given a bit of width and punished. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there's no point in chasing it. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. Goodness me, that's a terrific shot. Couldn't get down in time to stop that boundary. Picked that ball with a lovely shot off the front foot. Getting nicely settled at the crease now. Would have been very happy with that last shot. Very good shot. That's brilliant. Progressed nicely through the paddles. நல்லா பால் விட வளமாக போடுறாங்க, ஆனால் அடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்குது. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've always got to make them play on your terms. Finds the fielder with that shot. Shot making on display. Got that one clean out of the middle. Four of a brilliant shot. Onto the front foot. Super shot. Should be four. Fantastic shot. Gets forward, head over the ball, smashes it away. Tried for something a little bit different that last delivery. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Onto that early, that could be four. That was a brilliant boundary, really well timed, and now starting to score quickly. Well, that was a poor ball. You really can't bowl like that. Got what it deserved. That last one helped the scoring rate, making their intentions clear now for this innings. Beats the fielder, nice shot. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. Jansen is finding it difficult to contain this pair at the moment. My advice would be to go back to the stop ball and go from there. Nicely played, perfect timing. You can't give that much width. Bowl out there and you get what you deserve. Don't need to do anything special. Line and length still the key. Well, that over was a struggle, getting smacked all over the park. Straight right.
Quick onto that in the infield. Let's say தள்ளி விட்டுருக்கணும், மிஸ் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் டைம் தள்ளி விட்டுரும். இந்த கேப்பில் தள்ளி விட்டுரும். Lovely sound off the bat, beats the infield, maybe four. சரியான ஃபீல்டிங். உண்மையிலே கிரேட் ஃபீல்டிங். இந்த கேப்பில் தான் அடித்தேன், இருந்தாலும் நல்ல ஃபீல்டிங் உண்டு. நல்ல ஒரு எஃபெக்ட்ஃபுல் ஃபீல்டிங். Times that shot to perfection. கேப் ஆனால் பவுண்டரி கன்வெர்ட் ஆகல. ரன் தான் 2 ரன் ஷார்டேஜ். Collects that one simple as you like, inside the ring. லேட்டாக அடிச்சிட்டாங்க, லேட். ரைடு கொடுத்துருக்கலாம். Jansen ready to start from the pavilion end. அது ஸ்ட்ரைட் ரைட். What a lovely shot. Really good timing. Race to the boundary. என்ன ஒரு ஃபுட் ஒர்க். ஸ்டெடி மைண்ட் ஸ்டாப். That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Power and precision in that shot. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Ball 7 runs. Can't get that outside the ring field. Continuous dot. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place it was heading. 11 runs added there. India are none for 69. Awesome delivery, whizzed past the batter, and the umpire says that's the first of 2. There's a chance with a direct hit. பவுன்ஸ் பால் நம்ம அடிக்க வைக்கிறாங்க, நம்ம விக்கெட் எடுக்கணும்னு பார்க்குறாங்க. உஷாராக இருக்கணும், உஷார். That's hit them, and on the pacey wicket too. That'll hurt for some time. நோ பால் கொடுப்பா, மூஞ்சில் அடி வாங்கியிருக்கேன். சரியான மூஞ்சில் அடி வாங்கின வந்து கண்ணை குசுதியா. என்ன ஒரு சைனாக இருக்குது, பால் இன்னும் டேமேஜ் ஆகலை, புதுசாக இருக்குது. டிஃபெண்ட் பண்ண பார்த்து தலையில் அடி வாங்கினார். நேரம் அப்படியே ஆஸ்பத்திரி அடிச்சுட்டு இருப்பாங்க. என்ன ஸ்பீடு 140 போட்டிருக்காங்க ஸ்பீடு.
Immaculate timing. This is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Jaiswal has already got the big shot away this over. Now they can just focus on playing the next ball on its merits. Beats the fielder, nice shot. Ending the over 10 off it. India are none for 79. Going with pace now. White armour is coming into the attack. Through the gap, great shot. Picks a short ball early. Not the best delivery, but a great shot to put it away. I don't feel there was too much wrong with that last delivery. Just need to keep getting the ball in the right spots, and the reward will come. Good running, keeping the scoreboard ticking over. Top-class innings, been playing very nicely out there and brings up the half-century. No, terrible shot. Short up. Straight place. One time. Hello, accurate timing. Couldn't get it through the field. Very good shot there. You can't fault that shot. Nicely played. 4 runs all the way. 10 runs added in that over. India are none for 89. Jansen back into the attack. Is going with the medium pacer. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Misses everything. Straight to the fielder. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Caressed that nicely through the gap to the boundary.
Yes, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just have to accept it and move on. End of the over, 5 off it. India are none for 94. Mulder ready to start from the pavilion end. Nice, leaned into it, wide of cover, and that will give him a bit of confidence, and maybe 4. Timing on that shot was just perfect. Brilliant shot. The boundary the moment it hit the bat. You can't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next delivery right. That was a boundary the moment the ball left the bat. Timed to perfection. Just need to keep it simple, line and length. Around about that off stump will force a mistake. Doesn't beat the infield. End 9 runs added in that over. India are none for 103. A direct hit and it's gone. That's out. Oh, great run out.